Всем привет! Давно хотел протестировать самый слабый процессор третьей версии из линейки Xeon 2600. Это шестиядерный шестипоточный серверный процессор с архитектурой Haswell, выпущенный компанией Intel в 2014 году. Это E5-2603 третьей версии. Тактовая частота процессора всего 1600 ГГц, расчетная мощность 85 Вт. И работает этот процессор с оперативной памятью DDR4 на частоте 1600 МГц. Интересно в этом процессоре то, что у него нет турбобуста. То есть совсем нет. Сейчас сделаем тест и посмотрим, только ли временной затычкой может быть этот процессор, или сейчас, в начале 2020 года, на нем еще можно будет поработать или поиграть хотя бы на минимальных настройках. Давайте смотреть. Big ugly beastie, innit? Come on, Big Mama! You think you're scary? Ah! You ain't scary, bitch! Hey! Yes! Over here! Take on someone your own damn side! I'm on your side! Huh? Revive me! Hey, hold up. Set that down!
Neutralize. Are you kidding me? That flock thing. Oh man, I'm hurt. I'm bleeding out. Ну, вот такие результаты тестов. Вы сами все видели. Вот такой вот процессор. Всем, кто посмотрел видео, спасибо большое. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем счастливо, не болейте, сидите дома.